Sikihusasira amavuta ndashire umuriro ntuzume isoko ntigakame Sikihusasira amavuta ndashire Mwami wanje murinaka ubwo sasa uzambonere kure Mwami wanje tuzajyane
mwaramutse inshuti bavandimwe igitondo cyiza Imana iduhaye ngo tukishimiremo. Good morning, brethren. This is a nice morning that God has given us, so as we may rejoice in it. Umunsi mwiza Imana iduhaye, A good day that God has given us. icyumweru cyiza Imana ishize imbere yacu, A good week that God puts in front of us. icyumweru cy'amashimwe. A week of thanksgiving. Reka ntangire nshima Imana yuko mu gihugu cyacu muri iki gitondo nibura hari amatorero yatangiye gusenga. I might start by thanking God that this morning in our country some of the churches are opened and they have gathered. Tumaze amezi ane tubisengera. We have been praying for this thing to happen for 4 months. Twari dufite amatsiko yo kumva inkuru nziza nk'iyo ngiyo. We were so much curious to hear about such a good news. Mbere yuko ninjira muri studio hari amashusho nabonaga y'ahantu hakeya twatangiriyeho mu gihugu. Before I entered the studio, I have seen some of the picture and image displayed where people have gathered and prayed. Nk'abizera Imana ni inkuru yo kwishimira cyane. As believers, this is a good news for us. Ariko tunabwira n'abandi bataratangira ko dukomeza kwitegura kandi no gusenga kugira ngo bizagende neza. As we encourage those who have not yet started that we keep praying so as everything can go well. Hari igihe umuntu atumva neza uburemere bw'aya mashimwe. Sometimes you take for granted the power of this thanksgiving. Ariko wibutse yuko tumaze amezi ane tudaterana. But if you can only remember that we have not gathered for 4 months. Ukibuka yuko mu mirenge imwe n'imwe mu gihugu bakiri muri guma mu rugo. And remember in some of the sectors in the country are still in lockdown. Ukamenya yuko hari akarere ka Rusizi kataramererwa kugira ngo abantu bava mu tundi turere bakageremo cyangwa batuye muri ako karere bagere mu tundi turere. And remember Rusizi district is still also in a lockdown. Nobody can go to another district from it. Uhita wumva intambwe ikomeye leta yacu yafashe yo kugira ngo amatorero atangire gusenga. So if you can think about this, you can understand how the government has taken measures so as the churches may start praying. Turashima Imana, turashima leta, kandi turashima n'abakristo bagenzi bacu babisengeye. We thank God, we thank the government, and we thank our fellow believers who have prayed for this to happen. Muri bihe bya COVID-19 hari ibintu nka bitatu nize. In these times, seasons of COVID-19, I've learned almost 3 things. Ikintu cya mbere nize ni ukwizera Imana. Number 1, I've learned to trust God more. Kubera yuko ibihe birimo birahinduka cyane, birasaba yuko twegera Imana. Because the times and seasons are changing and we need to come closer to God. Nta muntu n'umwe ushobora kukubwira igihe icyorezo kizarangira. No one is quite sure on when the pandemic is going to take an end. Urebye n'uburyo ibintu bihindagurika cyangwa bihinduka, uhita ubona yuko mu by'ukuri kwizera Imana nibyo dushoboye gukora gusa. If you can see how things are changing very quickly, you can understand that we only need to believe God. Hari umunsi imibare bimeze neza. Sometimes the statistics are good. Hari umunsi bita bihinduka ugasanga imibare ibaye mibi. And sometimes they are worse. Hari igihe abantu bagira ngo icyorezo kigiye kurangira. There are some days you think the pandemic is going to go over. Bwaca mu gitondo kumva ngo guma mu rugo. But in one good morning you hear again lockdown. Nagiye mbibona cyane cyane mu bihugu nka Amerika. I saw it in some countries like the US. Umunsi umwe bakavuga ngo ibintu bigiye kumera neza. One day they say things are going to go smooth. Ukumva bafunguye ibintu hafi ya byose. You hear like everything is opened up. Bwaca mu gitondo bagatangira gufata abantu mu mihanda babaca amafaranga kubera yuko batambaye mask kandi mbere batarababwiraga kuzambara. And one nice morning they will stop people in the street just asking them to wear masks, and before they didn't do it before. Bivuga ngo buri ntambwe dutera muri ibi bihe ni intambwe dutera mu kwizera gusa. Which means every step we make in this situation is a step of faith. Nta muntu ufite igisubizo, duhagaze gusa mu kwizera. Nobody has the answer, we are only standing in faith. Icya kabiri nize muri iki gihe cya COVID-19. The second lesson I learned from the COVID-19 pandemic. Reka nkijyane ku bakristo by'umwihariko. It goes straight to the believers. Turasabwa kwitegura. We are encouraged to be prepared. Tubaye twemerewe gusenga. If we are allowed to pray,
turasabwa kwitegura cyane, we must be prepared enough, tuganasabwa kwitwararika cyane. and we have to be very careful. Hari ikintu cyanshimishije nize mu bemerewe gutangira gukora mbere. There's one thing I learned from people who are allowed to start before others. Ntabwo nkunze kugendera kuri moto, I don't travel on bike many ariko times, nyamvugana n'abazigenderaho. but I used to talk to people who use this Hari transport, n'abakristo bacu bazikoresha. and there are some of our believers who use it. Niba hari abantu twabonaga bizagora nibo. If there are any sector where we feel it will be difficult, it is theirs. Kuko nk'umuntu utwara imodoka mu muhanda akenshi ubona badepashe, ubona discipline itaba ari nyinshi cyane. Because if you see a driver, if you are driving in the road, you see they are not well disciplined. Ariko muri iyi minsi urabona hari discipline bafite idasanzwe. But nowadays you can see they are really disciplined and they have special discipline. Ejo hari inama twari turi kumwe n'abapasiteri. Yesterday we had a meeting with pastors, Tuvugana nyine iby'imyiteguro yo gusubira mu materaniro. talking on how we can recover and restore our gatherings. Dusohotse hanze abantu twaganiraga. When we went outside, people were talking together. Bake twavugana ukuntu abantu bishimiye yuko dushobora kuba twatangira gusenga. We are talking about how much people are excited about the starting again, the restarting of prayer. Ariko dutangira no kwibaza ngo buriya abamotari ko bagize discipline, abakristo nabo bazagira discipline. And we questioned ourselves. We have seen motor drivers disciplined. Are we sure that the believers are also to be disciplined as them? Zaba biteye ikibazo abakristo batitwaye neza mu gihe bemerewe gusenga. That should be a big issue if believers are not able to be careful when they are allowed to gather. Cyaba ari ikibazo abataximani n'abamotari batwaye neza, bitwaye neza, bitwararitse birinze, ariko badufungurira amateraniro ugasanga abantu ntibitwararitse. It should be an issue, a big problem, if the motor drivers and taxi drivers have been able to be careful, and when they ask us to restart again our gathering, we're not careful. Biravuga yuko gufungura amatorero n'amateraniro ni teste ya maturite ku itorero. Which means the starting over of the churches is a taste of maturity to our churches and believers. Na hantu tuzapimirwa yuko twubaha ibyo tuvuga, twubaha ijambo ry'Imana, twubaha ubuyobozi, twirinda. It is a time for us to be tasted whether we believe what we read, we believe we respect the government, and we also take care of ourselves. Amaze iminsi nkora izi nyigisho mu itorero nuva ntazigarukaho, ariko buri muntu wese yumve yuko afite inshingano yo kwitwararika no kwirinda. I have been teaching about this so many days in the churches, but now I'm not going to keep talking about them, but I just want you to have this attitude that you have to protect yourself and protect others. Hari ikintu cya gatatu nize muri ibi bihe. There is something also I learned from this time. Nibutse tukiga muri kaminuza i Butare. I remember back days when we were students at University of Butare. Hari umwarimu ndumva navuga amazina yiwe kuko atagihari, hari ibintu yakoraga bidasanzwe. I remember one of the lecturer who did something amazing. Iyo imvura yabaga irimo igwa, when it was raining, icyo gihe nta modoka yagiraga. He had no car at that time. Bajyanwaga n'imodoka ya kaminuza. They had the public the transport station from the university. Noneho umunsi imvura yaguye, birumvikana yuko buri muntu wese ujya muri ya modoka bagendamwo bose agatinda kugera ku muhanda kugira ngo imodoka imufate. When it rained, everybody could stay at home for a while, so the car will come and pick him from home. Noneho bikagera ahantu uko umwe akererewe mbere yuko yinjira mu modoka ashaka umutaka yitwararika n'ukurikira agakererwa, bikaba ngombwa yuko ya masaha imodoka yababwiye igomba kubasanga bahagaze ikererwa. So this will affect everyone to be late. If you are searching for an umbrella or something else, you are late, and if another enters, also you are late. So it seemed that everybody could be late by these procedures. Uriya mwarimu icyo yakoraga, iyo amasaha yiwe yo kumufata yageraga mu mvura cyangwa atari mu mvura, yahitaga ajya mu muhanda.
what this lecturer used to do, whether it's raining or not, whether the time with the time of coming and picking him is right time, he could just go straight in the road. Iyo amasaha yo kwigisha yageraga ni saa 2 yatangiraga kwigisha mu muhanda ahagaze. When it was his time to teach or his time to teach arrives, he could start teaching wherever he is. Rimwe na rimwe akagera mu ishuri agejeje hagati somo kubera yuko imodoka yamukerereje cyangwa kubera yuko yakererewe kubera imvura. Sometimes he could come in the classroom where he is about to finish because the car was late or the rain stopped him to come early. Umunsi umwe abanyeshuri baramubwira ngo kubera iki utangiye kuvuga nkaho umaze umwanya uri muvuga. One day students questioned him and they asked him, why did you start in the middle of your lesson as if you have been teaching before? Arababwira ngo imvura yari mu kazi kayo. He said the rain was doing his job ntiyashoboraga kumubuza gukora akazi kiwe, and it couldn't prevent me to do my job, uzatumye amasaha y'akazi kiwe ageze atangira gukora akazi yagombaga gukora ku masaha yawe, which made me start my job right when the time of starting was right time. COVID iri mu murimo wayo. The pandemic is doing his job. Satani ari mu gikorwa cye. The devil is doing his job. Biravuga ngo nta kindi kizana umwanzi. The Bible says the enemy that come for nothing else. Killing, nukwiba, stealing, ni no kusenya, and destroying, ndetse no kurandura, and uprooting. Nibyo bimuzana. That's the reason he comes. Rero igihe ari mu murimo we Satani, so when the devil is doing his job, itorero rigomba kuba no murimo wa. The church has to do its job. Abakristo bagomba kuba mu mirimo yabo. Believers have to do their job. Abakozi bagomba kuba mu mirimo yabo. Workers have to do their jobs. Niyo mpamvu mubona abantu bose bahinduye bajya online, akazi karakorerwa online, banki zirakora online, ibintu byose birakora online. Twitoze gukora muri ubwo buryo. That is why many things have shifted and now working online. The banks are online, preachers are online, and everything is online. We have to practice to work in this system. Tugiye gukora, tugomba gukora mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiye. We must and we have to work in the due time, in the not right time. So iki ni igihe rero Imana yiteze yuko dukomeza gukora nubwo gisa nikidakwiye. This is the time that God is expecting us to work even though it doesn't seem good for us. Kubera iyo mpamvu twakomeje amasengesho, dufite amasengesho y'iminsi 40 tuzatangira ku cyumweru, twari dusanzwe tuyakora kuri 26 z'ukwezi kwa karindwi, nta kizayahagarika, ntitwoyareka kubera yuko turi tudaterana, azakomeza, tuzayakora online nkuko nubundi amateraniro ya online yakomeje. For this particular reason we are starting again our 40 days of prayer, which is supposed to start next week. We have not to stop it because of the pandemic. We have to continue as we have also continued with other kind of services online. Kandi teme twatangiye kuvugaho tuzanakomezaho turimo turavuga hejuru y'ububyutse. And we have started talking about the theme which we also go on talking about it. It is about revival. Reka nibutse ibyo maze kuvuga ku bubyutse. Let me remind you what I have already covered about revival. Natangiye mvuga yuko ububyutse butabuze. I start saying that there is the revival did not lack or did not miss. Mvuga kuko Imana itabwimanye. I said God did not stop revival. Mvuga yuko Satani adashobora kubuhagarara imbere. And neither the devil can stand before revival. Ariko tuvuga yuko hari impamvu iri mu itorero ituma ridahagara mu bubyutse. We have said that the issue or the hindrance can be within the church. Nakomeje kuvuga ku nzitizi z'ububyutse zigaragara mu itorero. I have talked about the hindrance of revival within the church. Navuze ko hari abantu bari mu itorero ariko badakuze ku buryo bajyana ububyutse. We have said that some Christians, some believers who belong to the church, they are not mature enough to go and spread the good news. Navuze yuko rimwe na rimwe aho kugira ngo itorero rihindura abantu, rihindura gakiza kugira ngo gase nuko abantu bameze. And sometimes the church doesn't change people, transform people, and rather they concentrate more in changing the salvation message. Navuze yuko rimwe na rimwe usanga turwana cyangwa tuba mu makimbirane aho kugira ngo tugende dukora umurimo w'Imana. I have also said that some of the times we spend much of our time in conflict and quarreling instead of going outside and start the ministry. Navuze yuko hamwe na hamwe mu matorero usanga ari ijambo rizira ibikorwa cyangwa ibikorwa bizira ijambo. I have also said that some of the churches have the word without works and some other churches have the works without words. Kimwe muri ibyo kibuze ubutumwa bwiza ntibuba bwuzuye. If one of these two is missing, the salvation
is not completed. Reka dukomeze inyigisho yacu ya none dusoma muri Zaburi 85. Let's keep with our today's sermon as we read in Psalms 125. Ndahera ku murongo wa 7. From verse 7 we start. Haravuga ngo ntuzagaruka ubwawe ngo utuzure kugira ngo ubwoko bwawe bukwishimire. Iryo jambo niryo nashatse ko tuganiraho none. This is the theme of the sermon today. N'introduce teme nzakomeza kuvugaho ivuga intambwe z'ububyutse. As I will keep talking about the theme which is about the steps of revival. Yes, ahimbazwe. Praise God. Nakunze amagambo umwanditsi w'iriya Zaburi yavuze. I have liked the words from this psalm. Zaburi ya bene Kora. The psalms of the sons of Korah. Hari ibihumbi by'abizera mu isi yose cyangwa za miliyoni. There are millions and thousands of believers all over the world. Barimo bavuga amagambo asa nari muri uriya murongo twavuze. Who are saying the same words similar to this we have read. Ririya ni isengesho abantu benshi bahagazemo cyangwa basenga. That is the prayer that many believers are making. Yes, ahimbazwe. Praise be to God. Abantu benshi muri twebwe babonye igice cy'ububyutse. Many people or in our midst have seen the part of revival. Babaye mu materaniro y'ububyutse. They have gathered in revival services aho abantu bakiriye agakiza, where people have received Jesus, abantu bahindutse. where people have been transformed. Ndibuka nge nakijijwe mu gihe cy'ububyutse. I remember I personally was saved during a revival period. Bushobora kuba butaranditswe cyangwa ngo buvugwe, ariko mbitekerejeho nsubiye inyuma sanga cyari igihe cy'ububyutse. It might not have been recorded or spoken about, but if I go back and think about it, I realize it was a revival period. Mu gihe cya 97 in 97, igice kimwe cy'igihugu cyari kikirimo abacengezi. Some parties of in some parties of the country they were introduced. Ariko igice kimwe cy'urubyiruko cyane cyane kiri birumvikana mu bihe nyine byo guhangana n'icyo kibazo. And a big part of the youth was concerned in facing this issue. Ariko bamwe muri abo ngabo bari mu mirimo isanzwe yabo ya buri munsi. Some of these people were in their ordinary jobs. Hamwe n'abanyeshuri, and including the students. Bari mu bihe by'ububyutse. They were in revival time. Ndibuka nkizwa. I remember when I got saved. Nakijijwe n'ububyutse buvuye mu mashuri ya segonderi. I was saved by the revival coming from secondary school. Abana batoya bigaga mu wa kabiri wa segonderi, umwe yiga mu wa gatanu, umwe wa kabiri, nibo baje kumbwiriza ndakizwa, kandi icyo gihe nari mu mwaka wa gatatu wa kaminuza. Young children from senior to secondary school, and they came to preach to me when I was about to end my university. Impamvu nabyise ububyutse nuko iyo muvuma yagize imbaraga nyinshi, yagize ahantu dusanga muri kaminuza, yageze mu bigo by'amashuri byinshi, hari ibintu byinshi byahindutse mu rubyiruko rw'icyo gihe, haba n'impindura matwara. The reason as why I call it revival, it's a movement that took many areas. It came to university, and it also brought some transformation in different areas. Mu gihe turimo turwana na COVID-19, even as we are facing COVID-19, turifuza yuko haba ububyutse. We wish they can be revived. Mu cyumweru gishize naganiriye n'umupasiteri muri Amerika. Last week I was chatting with a pastor from the US. Arambwira ngo mu kirere cya Amerika hari za virusi zibiri. And he said in the air of the US there are two kinds of virus. Arambwira ngo virusi ya mbere murayizi ni COVID-19. One, he said, the number one virus, you know it quite well, it's COVID-19. Ngo ariko hari indi virusi iri mu kirere bihanganye. And he said there is another virus also similar to that. Ngo ni virusi yo gushaka Imana muri ibi bihe.
It is a virus of searching the face of God in this time. arambwira ngo hari ububyutse batangiye kubona butigeze bubaho. He said they are seeing and observing revival that ever happened. Amatorero menshi aracyafunze ntarasenga, Yes, many churches are still closed up, naho basenga kubera nyine amategeko ya covid-19 ntibiba byoroshe. and those who are allowed to pray, it's not easy for them because of pandemic. Ariko arambwira ngo amazu menshi yahindutse amatorero, But he said many households were changed into churches, kandi ntasengerwa n'abavuye hanze yayo. and not people from outside come to God. Umugabo n'umugore n'abana mu rugo Just a family, a father and a mother in yabaye the church. amatorero akomeye. They become a church. Abana babaye abaririmbyi, umugabo umuvugabutumwa, umugore umuhereza. The children are becoming singers, and the father is becoming a preacher, and also the wife is becoming a servant. Kubera iyo mpamvu hari impinduka mu miryango. Because of that reason, there are changes in the family. Aho bagiraga imanza nyinshi za divorce n'ubutane n'ibindi bisa nk'ibyo bya violence, hari impinduka ko haraza mu mwuka mwiza wo kubana neza, ubworoherane. Hari ikintu cyabaye mu kirere cya Amerika. Where they had issues of relationship and divorces, something is being changed. There is a good thing coming to the atmosphere of the United States. What is revival? Mu magambo yoroshe n'impinduka. In simple words, it means transformation. Ni igihe abantu bakunze gusenga kuruta uko bari basanzwe bimeze. It is a time that people desire to pray more than ever. Ni igihe abantu bagize urukundo rwa kivandimwe batari basanganywe. It is a time that people feel loving each other than ever Ni igihe before. abantu bagize ishyaka ryo gukorera Imana kuruta uko bari basanzwe barifite. It is a time that when people feel the zeal and the passion to serve God than ever before. Ni igihe abantu bagize ishyaka ryo gutura kuruta uko bari basanzwe batura. It is a time that people feel they can offer more than they did before. Kimwe mu bintu bibabaje nuko no muri ibi usanga abantu batagiturira Imana, abantu batagitanga icyacumi, abantu batacumva yuko hari ibyo bagomba gukora mu nzu y'Imana, nyamara ntabwo imirimo y'Imana yahagaze, yarakomeje, kandi iki ni cyo gihe twagombye gukora cyane. One of the saddest thing is that nowadays people feel like they're not obliged to offer anymore. That I want to tell you that this is not the right time to stop offering. The services of God are ongoing, and we have to keep serving God. Iki ni cyo gihe cyo gusoma ijambo ry'Imana no kuryiga no kuritekerezaho kuruta igihe cyashize. This is the right time to read and meditate upon the word of God than ever before. Kuko hari ibihuha byinshi, hari amakuru menshi, hari ibintu byinshi biturangaza. Abantu ntibazi neza ko ikari cyo gihe cyo kuzana impinduka mu buzima bwacu bwa gikristo. Because there are so many distractions, there are so many rumors, there are so many things which are keeping us away from God. So people are not aware that this is the good time for us to go closer to God. Nshuti bavandimwe, itorero rikeneye ububyutse. Brethren, the church needs revival. Ariko ububyutse mvuga ni ububyutse bugira degree, bugira ibyiciro. But the revival I'm talking about, it's a revival which has degrees or levels. Nakurya dufata akuma gapima umuriro gafite temperature, niko ububyutse nabwo bumeze. As we can take an instrument to measure temperature, that is how also revival goes. Niba ububyutse mu yandi magambo ari umuriro mu mwuka, uwo muriro ugira amadegre, aho utangirira hari n'urwego ugeraho rwo hejuru. If we consider revival to be like the fire burning in us, the fire inside us has degrees and levels. Reka mbivuge ntanga urugero rwumvikana. I just want to give an example as I speak about it. Twavuze ngo utubyutse cyangwa utuzure, niko ijambo ry'Imana ryavuze. The Bible says restore us or renew us. Ubundi kuzuka nyine ni ukuzutsa umuntu wari usinziriye. So reviving someone or restoring someone is to awake someone who has been sleeping. Reka dufate umuntu urwaye. Let's take an example of a person who is sick. Buriya uburwayi bugira faze nyinshi. The sickness has different phases. Hari abo twita indembe. Some are seriously sick. Ni nk'abantu baba bari muri ICU cyangwa intensive care unit, babandi bari muri soins intensifs. These are people who are in intensive care who are about to die, if you can say. Cyangwa bari muri koma nk'uko tubivuga. Or people who are seriously sick. Umuntu arahumirije ukagira ngo yapfuye. A person closed his eyes as if he's dead. Iyo ni kategori ya mbere. That is the category number one. Hari abo usanga bavuye muri iriya phase. There are someone not in this phase. Agatangira gusa naho embuka. And they start recovering a little by Agasa little. naho akanura. They start opening up their eyes. Ariko ntaravuga.
yet they cannot speak. ntaranyeganyeza amaboko. They cannot shake their hands. Wamwegera If you go closer to him, ukabona aranyeganyeza umutwe, you see he's moving the head, nko bisa nkaho bivuga yuko afite ubuzima. as if the life is coming back to him. Byatinda If he goes on, agakora akajetse gato kagaragaza yuko yumva. he can just do a gesture to show his understanding. Byatinda If he goes on, agakora akajetse gato kagaragaza yuko afite kasurajema gakeya. he shows that there's something changing in him. Akaba atashobora kukubwira yuko aribwa mu mubiri, He cannot describe the pain in his body, ariko ukabona mu maso bisa nkaho nyine aribwa mu mubiri. but you see from the face that he has much pain. Mu kanya uburibwe bugabanutse, Now when the pain decreases, ukabona asa nkaho agiye nko kumwenyura gatoya, he looks like smiling a little, bigasa nkaho bivuga yuko ubuzima bugenda bugaruka. which seems that the life is coming back to him. Bikagera igihe ava muri iyo faze Now he will move from this phase agatangira kweguka, and he starts moving. rimwe na rimwe agatangira no kwicara. Sometimes they may start sitting. Wamuha icyayi akagifata, You can offer the drink and he drinks, wamuha igikoma akakinywa, and you give a porridge, he drinks. agatangira kuvuga gahoro gahoro kuko agasohoka. He starts speaking with you little by little. Bikazagera igihe yihagurutsa, A time will come where he will stand. bikagera igihe atangira kugendera ku A mbago, time will come where he will move. bikagera igihe atambuka neza. A time will come where he will stay. Iyo ni indi faze, That is another phase. ariko haba n'indi faze ikurikiraho But there are other phases yo kugenda akomera, which makes him more stronger. agarura akabaraga, He becomes more atangira stronger. kugenda distance ndende. He goes far, Ni ukuvuga ngo ni progressive. which means it's a progress. Hari ibyo atangiye kureka. There are things he is leaving behind. Niba yanywaga imiti buri munsi, If he could take daily medicine, bagatangira kuyigabanya, now they reduce. bikagera igihe bamubwira ngo imiti si ngombwa, They say you no longer need the medicine. akavuga bamubwira ngo utangire kurya ibiryo runaka bikuzanira imbaraga. They say to him, now you can eat normal food. Akaba n'igihe bamubwira ngo rwose nta kibazo, umeze nk'abandi bantu basanzwe, wakora na exercise, wakwirukanka, waterura nk'uko n'abandi babikora. Now another time we come where the doctor will say to him, now you become a normal person, you can do whatever a normal person can do. You can run, you can exercise, you can run, everything you can do. Natangiye kubabwira faze z'umuntu wari usinziriye kugeza igihe umuntu yiruka agendera mu mbaraga. I am talking about the phase and the process of a person who have been sleeping now, from the sleepiness time to the time he will start to move with power. Itorero kugira ngo rijye mu bubyutse nabyo For the church to enter revival season, birimo amafaze, it has to undergo hari phases. intera cyangwa n'intambwe. There are steps or phases. Hari aho umuntu atangirira, There are a starting point hari n'aho umuntu agomba kugera. and there is a destination. So iyo tuvuga ngo tusabire ububyutse, So if we ask you to pray for ni revival, byiza ngo tubanze tuvuge ngo se duhera hehe. we have to wonder, where do we start? Yesu ahimbaza. Praise be to God. Intambwe ya mbere navugaga, The first number one I shared yavugaga with yuko you, ikibazo kiri muri twebwe, it said the issue is within the church. ikibazo kiri mu bizera. The issue is within believers. Ni naho nkiri. And that is where I am still. Uno munsi ndavuga ikintu kivuga gutya, Today I will share with you this. ko tugomba kwemera ko dukeneye ububyutse ndetse tukanatura. We have to be aware, we have to understand that we need revival, and we have to confess revival. Kuko ni bakeya bemera yuko babukeneye banabyatura babisengera. Few of the believers believe that they need revival, and few of them can pray over revival. Bene Kora cyangwa abanditsi b'iriya zaburi barimo batura kandi bemera ikibazo gihari. The sons of Korah, or the writers of this psalm, were confessing and believing the issue that was in their midst. Ririya ni isengesho ryo kwatura, That is a prayer of confession, bagaragaza yuko bakeneye ububyutse, where they declare that they needed revival. babwira Imana ko hari ikigomba gukora. They said, God, you have to do something. Ntuzagaruka ubwawe ngo utuzure, niyo magambo bavugaga. Lord, once you return yourself and restore us, Ngo kugira ngo ubwoko bwawe bukwishimire, so as your people may rejoice in you. ntuzagaruka ngo utuzure. Once you come and revive Ko us, Lord, tumeze nk'abarwayi barembye, we are like the sick ko abantu people. basa nk'aho bari muri koma mu mwuka. People are like dying in spirit. Aho ntidukeneye imbaraga zikuvaho. Aren't you coming to revive us, Lord? Ririya ni isengesho nakunze cyane. That is a good prayer. Reka mvuge impamvu itorero rikeneye ububyutse, I'm going to talk about the reason as why the church needs revival. kuko muri iriya ntambwe yo kumenya
in the first phase of ko knowledge dukeneye ububyutse that we need revival no kwatura kugira ngo tubugeremo. and confess as we enter revival. Tugomba kumenya impamvu tubukeneye. We have to know why do we need revival. Impamvu ya mbere Number one reason, nuko hanze y'itorero because out of the church hari ibihumbi by'intumbi zikeneye kubyutsa. there are thousands and thousands of the dead people who need revival. Hari igihe twisanga mu gakiza ntitumenye aho twavuye, Sometimes we found ourselves in salvation and we don't care where we came from, ntitumenye n'inshingano dufite yo gusubira aho twavuye. and we don't know how much we are obliged to go back where we have Nkunda been amagambo before. Pawulo yandikiye Abaefeso I like what Paul wrote to Ephesians igice cya kabiri umurongo wa 12. chapter 2 verse 12. Abaefeso bari baribagiwe, Ephesians forgot, basanga bari mu gakiza, they found themselves in salvation noneho bakajya bareba abana ari abanyamahanga, and they saw others as Gentiles. babareba bakabacira imanza, They could judge Gentiles. bakibagirwa yuko aribo bagomba kuba kuri hariya. Little they forgot that they had the responsibility to Pawulo take them from agiye there. kubandikira When Paul wrote to them, igice cya kabiri umurongo wa 12, Ephesians chapter 2 verse 12, arababwira ngo mwibuke yuko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'Ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba. he said, remember that at that time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promises, without hope and without Ngo God. mwari mu isi mudafite Imana rurema. You lived the world without a living God. Muzi abantu bari mu isi badafite Imana rurema. Do you know how many people are in the world without a living So rero God? muracyibuka abantu bakeneye kumva Kristo ku isi yose. Church, do you still remember that people all over the world need to hear about the gospel? Muracyibuka yuko agakiza dufite hari abagakorewe kugira ngo katugereho. Do you still remember that some people pioneered or worked hard for us to get salvation? Iyo tuvuga nk'abanyarwanda n'abanyafurika, muracyibuka yuko hari abamisiyoneri bavuye iwabo muri comfort zone bakaza muri Afurika, bamwe bakicwa na malaria, abandi bakicwa na za kolera kugira ngo twebwe twakira agakiza. Do you still remember that there are some missionaries who gave out their lives and some even died because of the gospel? Some died from malaria, so as we may also receive Jesus Christ and hear the gospel. Muracyibuka yuko ari inshingano y'itorero kujya hanze y'itorero kuvuga ubutumwa bwiza. Do you still remember that it's under the church's responsibility to go out of the church and preach the gospel, evangelizing people? Muracyibuka yuko kugira ngo itorero risohoke hanze y'itorero risaba amafaranga, risaba ubufasha, risaba icyacumi, risaba amaturo, risaba ibikorwa bifatika rijyana hanze. Do you still remember that for the church to go outside and doing evangelism, it needs financial supports? Muribuka yuko isi tuwe na miliyari 7. Do you still remember that the world is lived by millions of people? Muzi umubare muri abo ngabo wamenye Kristo kungana. Do you still remember that just a little number of them knew about Muracyibuka Christ? yuko abataramenya Kristo ari twebwe dufite inshingano yo kuyibabwira. Do you remember that you are the one to take the gospel to them? Kuko hari ikibazo gikomeye. There is a big issue. Twisanga mu nkuta enye z'urusengero, We find ourselves in four corners of the church, hanyuma tukaguma muri iyo comfort. and we enjoy staying in this comfort. Ari byo nagiye mbona. I have seen some of the things. Hari igihe umuntu udasenga na yinjiye turimo dusenga, Sometimes a person we don't use to gather enters when cyangwa they are harimo praying. umuntu urimo uhanura, Or when there is someone prophesying and someone bagahita bavuga ngo else enters. duceceke barunaka baraje. They said keep quiet, there are some strangers who are Hijiyemo coming. abantu badasenga, There are strangers coming, bigasa nkaho bari abantu bazibwiriza. which means it looks like these people we evangelize Nyamara themselves. twakijwe kuko hari abatubwirije. Yet we are saved because others have preached Bibiliya us. iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, The Bible says faith comes by no understanding kumva ijambo ry'Imana. and hearing the word of God. Bazumva gute How will they hear ari ntaho babwiye? if nobody tells them? Bazabwirwa nande Who will tell them ari ntaho batumweho? if nobody sends Ngo him? mbega uburyo ibirenge by'abavugabutumwa bwiza ari byiza. How good it is the feet of people bringing good tidings. Ni ikibazo gikomeye. That's a big issue. Structure z'amatorero yacu muri iyi minsi The structure of our churches today, nizo gusenga twironda, it is praying in isolation. nizo kwibana ubwacu. It is praying when we are alone. N'ubu icyatubabaje ko amatorero atafunguye, So which is making us sad because the church will not aho open. batarafungura Those
places where it's cyangwa not aho open yet. bataratangira gusenga Those who have not started praying yet. nuko tutishimye We are not happy. ngo dusirimbe We are not happy because we are not dancing and jumping. ngo twegerane We are not getting ngo closer. dusuhuzanye We are not greeting each ngo other. twiyumvanemo. We are not feeling the love nyamara of each icyo other. cyagombye kutubabaza. Yet that's not the big thing. twagombye kubabazwa The big thing is no kwisanga mu nkute enye finding ourselves in four ariho corners, dukundana gusa, loving one another, ariho tuvuga ubutumwa gusa, evangelizing one another, tutarasohoka hanze. without going outside. iyo u Rwanda rwose If the entire Rwanda rumenya Yesu nyabyo, knew Jesus Christ quite ntitwari well, kugira ikibazo ngo amatorero ndafunguye, we couldn't have this issue like the church are closed up, kubera ko ingo zose zari kuba ari Kristo uvugwa. because Christ would be spoken in each and every family. Icyama itorero I wish the church rikagira imbaraga had power zo kuvuga Kristo, to speak Christ, zo kuvuga Kristo, to preach zo Christ, gusanga abantu iwabo, to go and reach people, kubasanga muri telefone to zabo, reach in their smartphone, tukabasanga muri message to text them, kugira ngo tubashyire Kristo. so as we may bring Christ to them. kandi uburyo bwiza bwo kubikora The good way to do it si ukubakomangira twinjira iwabo, is not knocking to their doors. ni impumuro nziza, It is just a good ni smell, ukubabera umucyo w'isi, being a light to ni them, ukuba nk'umunyu w'isi, being a salt to them, ni ukuba inzandiko zisomwa n'abantu bose. being an open letter to ayo niyo them. magambo akomeye Those are the big words azana itandukaniro. which will bring ni differences. ukuba imidugudu Being a village yubatswe hejuru y'imisozi, salt upon the mountains. abatubona bose Whoever sees us, bakabona Kristo. he will see Christ. ububyutse Revival buzanwa n'impinduka. brings iyo transformation. uhindutse When you are transformed, uwo muhuye arahinduka. when you meet a person, he also changes. Yesu ahimbaza. Praise be to God. iminsi tumaze mu magwi wacu The days we have been in our houses in lockdown, twagombye kuba yaraduhinduye. we had to undergo some noneho transformation. za mpinduka zageze mu mitima yacu So the changes we took in our hearts, akaba arizo dusohokana, we could go with them outside. akaba arizo zigera We hanze. could bring them outside. imirimo myiza yacu, The good works we have done, kubana kwacu kwiza our good relationships, kugatuma abantu bibaza uwo twamenye. could make people wonder, whom did we know? ubundi turashaka ubushuhe bwo mu nkuta zacu enye z'amatorero yacu twiherereye. Actually, we want warming up ourselves in the four corners of our churches when we are alone. njya nibuka ababembe I remember people who had mu lepers gihe cy'umuhanuzi Elisa during the time of prophet muri Elijah Isiraheli, in the Israel. abisanze umurwa urimo ibiryo kandi ari mu gihe cy'inzara n'amapfa. They found themselves in a village which was full of food, and yet it was a time of bari dryness. baratawe nta muntu ubegera. They were abandoned and rejected. umunsi Nobody umwe came close baravuga to ngo them. reka twinjire mu murwa, One day they said, let's enter the city, niba twica batwice, whether they kill us or not. niba tatwica nanone inzara ye kutwica. If they don't kill us, even the hunger self bo will kill batangiye us. gukandagira, As they stepped, imana itera ubwoba abanyamudugudu, God frightened the people in the village, hanyuma ababembe binjira mu mudugudu and the lepers entered the village. basanga harimo ibiryo. They found food. bavuze amagambo meza cyane, They said good words. baravuga ngo uno ni umunsi w'inkuru They nziza. said this is a day of good ntidushobora news. kumenya ko hari ibiryo You can't know how much food is ngo there, abandi bareke kubimenya. and we cannot keep this nkunda message. publicite ya Tigo ngira ngo I like the pub of Tigo. yavuga ngo wibyihererana. The advert of Tigo says don't keep it by yourself. agakiza si ako kwihererana. Salvation is not like something you can keep by yourself. impamvu zituma tugomba kuvuga ubutumwa The bwiza reason as why we have to preach the gospel, nuko ubujutse it is a revival. bugomba gufasha itorero kugera ku bantu batarakizwa. It has to help people to reach out people who are unreached. ariko nk'uko twabivuze ntabwo ari hanze y'itorero gusa, But as we said, it's not outside the church only, ndetse no mu itorero even within the church. ahantu henshi ni idini, Many places, many churches are religious, nta mbaraga zihari, then powerless. nta buhamya buhari. They have no testimonies. turifuza ko duhindura abandi kandi tutarahindutse. We wish to see other people being transformed, yet we are the same. turifuza yuko dutangira gusenga yego, We want to start praying, yes, ariko se nibwo buhamya tujyanye hanze. but do we have a testimony that we go take mu outside? itorero turacyakeneye imbaraga zihindura abantu. We still need power within the church
kenshi Many times, umuntu arasirimba a person will dance, kikamubwira ngo tegereza, and God says, wait. satani akamubwira ngo tegereza, The devil says, wait. nagutegereza usirimbe, I am waiting for you as you ariko finish. nuva mu gisirimba After dancing, uramera nk'abandi. you will be like many other Umuntu people. yava hariya asirimbira When you leave the place where you yagera have hanze danced, ugasanga ameze nk'abandi. you see him like other people. Umuntu agira konferanse kuri Instagram You see a person holding a conference on atarava Instagram. hariya, Before he leaves the feri ya stage, mbere mu kabari. the first place is the pub or the bar. Ibyo ndimo ndavuga mu nzu y'Imana. I am talking people who are within the church. Dukeneye itandukaniro, We need to be different. dukeneye We ubujutsi, need revival. dukeneye ubujutsi, We need revival. dukeneye We ubujutsi. need revival. Umuntu araguhanurira A person will prophesy to you, yagera kuri duwana agatanga ruswa, but at the border he will give the corruption, cyangwa umupolisi wo ku muhanda. or he will even bribe a policeman on the street. None se nirihe itandukaniro? What's the difference? Ubushize nari muri Nigeria, Last time I was in hari Nigeria, seminari twari turimo, we had a seminar. bavuga ikintu gitangaje, They talked about some issues bavuga which is urwego critical. ruswa iriho mu gihugu, They said the level of corruption in their nation. noneho bavuga urwego rw'ubuzutse cyangwa rw'amatorero n'ubukristo buri mu gihugu, And they compared it to the level of revival and the number of the churches within the bavuga country. umubare w'abakristo bafite mu Lagos. They say the statistics of the Christian or the believers which are in Lagos. Ariko wumva imibare ya statistike nanone cyangwa statistike za ruswa ugasanga ni ngaho buri muntu wese utuye Lagos atanga ruswa. But the numbers of corruption will contradict the numbers of believers. Ukibaza ngo se noneho gukizwa bisobanura iki niba bitabuza umuntu gutanga ruswa, bitabuza umuntu gusambana, bitabuza umuntu ubujura, bitabuza umuntu kujya mu kabare, byaba bivuze iki? Then this makes you wonder, what is the meaning of the salvation? If salvation cannot prevent you from going to the pub, from sinning, from having sexual adultery or immorality, then what is the real meaning of salvation? Itorero rikeneye ubujutsi, The church needs revival. ariko no mu buzima bwacu dukeneye ubujutsi, Even in our personal lives, we need revival. dukeneye ubujutsi. We need revival. Nta mbaraga dufite nk'abantu, We are powerless as human beings. abantu benshi bahora mu ntege nke. Many people are powerless. Hari umukobwa ngo wigeze gutelefona pasiteri, There is a young lady who called a pastor. aramubwira ngo muri iyi minsi mfite ikigeragezo. He said, now I am going under trial. Ntiyamubwiye ikigeragezo icyo ari cyo, She didn't mention the trial, with the trial. ariko aramubwira ngo mfite intege nke cyane She just said, I feel weak. ku buryo numva ngiye kugwa mu cyaha. That I feel like I'm going to sin. Ntiyamenye niba ari umukontabule, She didn't know what the profession wenda was. washakaga kwiba mu kazi akora, Maybe she wanted to take some money cyangwa from niba ari the umuntu wari bank. wuzuye ari washakaga ubusambanyi, Or whether a person who wanted to have sexual adultery, n'ibindi umuntu ashobora gutekereza. and so many other things that you may Noneho think ngo about. aramuhamagara aramubwira ngo numva ngiye kugwa mu cyaha. And she called him and said, I feel like I'm going to sin. Pasiteri aramusengera, And the pastor prayed over aramubwira her. ngo ndagusabira imbaraga, He said, I pray that the ntugwe God mu may give cyaha you kuko power. wabimenye kandi wabitekerejeho. Do not sin because you thought about it and you know it before. Umuntu agira imbaraga uwo munsi, So that lady had the power that hashize same day. kabiri After 2 days, arongera aramuhamagara, she called the pastor again. aramubwira ngo waransengeye wa munsi, She said, yes, you prayed for me cya that cyaha time, ntacyo naguyemo, but I didn't sin that. I didn't ariko sin that ndakibona time. imbere yanjye kandi cyagarutse. Now I see the sin again in front of me. Sengera ntongera kukigwamo Please cyangwa pray. ndakigwamo. Pray for me so that I may not sin. Pasiteri arongera aramusengera, The pastor prayed again. hahise iminsi ibiri After 2 days, arongera aramuhamagara, the lady called again. aramubwira ngo waransengeye, He said, you prayed for cya me. cyaha sinakiguyemo, I didn't sin. ongera unsengere cyane, Pray again. ndabona bimeze nabi, I feel bad. sinzi ko bwira I none. don't know if the day will be Pasiteri spent. arongera arasenga, The pastor prayed again. bukeye noneho Another day came. arongera aramuhamagara, The lady phoned again. aramubwira ngo bimeze nabi. He said, I'm feeling bad. Pasiteri arongera arasenga, The pastor prayed. butarira uwo munsi Before the end of the day, arasubira aramuhamagara, she called him again. aramubwira ni njyewe kandi uhamagaye, She said, I'm the same person who ongera called you. usengere bimeze nabi. Please pray for me. Pasiteri aramubwira ngo The pastor said, genda ugwa muri icyo cyaha, go and sin.
hitamo ugwe muri icyo cyaha, choose and go and sin. ntabwo nongera I kugusenga. will not pray for you anymore. avuze ariya magambo, He said this umukobwa words. akupa telefone, Did not call again. bukeye ndiyongera guhamagara, She didn't call the next n'umunsi morning. wa kabiri ntiyahamagara, The next morning she didn't nyuma call. y'ibyumweru bibiri After 2 weeks, ahamagara pasiteri. she called the pastor. pasiteri afata telefone The pastor took the phone, yiteguye ko amubwira ngo cya cyana kiguyemo. expecting the lady to say, I sinned. umukobwa aramubwira ngo kuva wa munsi, The lady said, from the day one, umunsi umbwira ngo ngende ngo mu cyaha, from the day you said go and sin, kuko nahoraga nguhamagara nkubwira ngo usengere, because I always called you to ask you for prayer. namenye ko amasengesho yawe I knew your prayer adashobora kuninda icyaha. could not prevent me from kuva sin. wa munsi From that day, tangira kwisengera. I started praying for maze myself. ibyumweru bibiri, I have been praying for irari things. ryarashize, I don't feel last again. ubwoba bwarashize, I have no fear. ubu ndakomeye, Now I'm strong. ndi mu I bujutse. am in revival. icyampa nkamenya undi I muntu wish I may know another ufite person ikibazo nk'icyo nari who mfite, has the same issue, kugira ngo mufashe. so as I may help him. icyakije uriya mukobwa ni iki? What saved the lady, ni ukumenya yuko ameze nabi, it is knowing the situation no kumenya yuko nta wundi wamufasha and knowing nobody else would support uretse from the Imana situation yonyine. apart from God So, alone. mu buzima bwacu rero In our lives, dukeneye we ububyutse, need revival. ni ikintu tugomba kwiyumvamo. There's something we have to feel inside ni us. kangahe dusenga? How many times do you pray? abantu benshi batunzwe no gusengerwa, People are used to be prayed over. arahamagara ngo bamusengere, You just call, pray for me. bamwe batanga amafaranga ngo babasengere. Some can even give money so that they hari can pray uwigeze for kumbwira them. ngo amafaranga yashyizeho, Another who said to me, I have no longer money. ngo njya nohereza amafaranga abantu bakajya kunsengera i Bugande. I send people money and they go to pray for me ngo on the none mountains. in barimo Uganda. barambwira ngo bageze i Bugande, lockdown basangayo, ubu ninjye ubatunze ku musozi. Now they are saying to me, they have been in Uganda praying for me. Now the lockdown, I found them there. Now I have to feed them on the mountain. ushobora gusanga bataranagiye ni Bugande, You might even see them around here. They haven't been anywhere. ushobora in Uganda. gusanga bataragiye no kuri uwo musozi. You might even see, think they didn't go. havumwe uwizera umwana w'umuntu. Woe to any person believing a human being. yesu abambwa ku musaraba, When Jesus was on the cross, ihema ryari rikingirije ahera the curtain which was hindering the holy of Byavuyeho. holies was removed, kugira ngo buri muntu wese yigerereyo. so as every person may enter the ntabwo holy of holies. amasengesho y'abandi ariyo adukomeza, The prayers of others will not strengthen you. amasengesho yacu niyo atuma duhagarara. Your personal prayer will keep you standing. dukeneye ububyutse. We need revival. ni kangahe usoma ijambo ry'Imana, How many times you read the Bible? niyo wakohereje devotion ngufi, Even when they say someone sends you a uhita devotion, uyisiba cyangwa ukayirenga, you just screen and then jump, ukajya gushaka urwenya muri telefone, and you go to look for jokes, ukajya kureba ibindi bakohereje bidafite and agaciro. you look for other things which are nta not muntu even ugifata important. bibiliya ngo ayisome, Nobody takes the Bible and reads the n'uyisomye Bible. ntakimeditaho. Even when you read, you don't ubuzima meditate. bwacu bukeneye ububyutse. Our lives need revival. tugomba gusenga, We have to pray. tugomba gusubira mu ijambo We have ry'Imana. to read the Bible. Imana itugarurira ibihe nk'ibya May the kera. Lord restore us. tugomba kwemera ko ububyutse bushoboka, We have to believe that revival is possible, tugatangira no and kubusengera. we start pray over revival. ndashaka gusoza I want to close kugira ngo dusengere ububyutse. so as we may pray for revival. ni igihe cyo gusengera It ububyutse. is a time to pray for revival. ntabwo navuga ububyutse I cannot speak about revival tudasengeye ububyutse. unless we pray about revival. ijambo twasomye, The word we read. bene Kora baravuga ngo udusubize ibindi bihe, The sons of Korah were claiming for other times. utuzure. They were asking for iki ni revival. igihe Imana igomba kutuzura. This is the time where God has to Imana revive igomba us. kugira icyo ikora mu buzima God bwacu, has to do something in our lives. igomba kudusubiza ibindi bihe. God has to give us our old amaganya ya time. Yeremiya, The Jeremiah, igice cya gatanu, amaganya ya Yeremiya, Lamentation chapter 5, umurongo wa 21. verse 21. aravuga ngo utwigarurire Uwiteka, Oh Lord, restore us, ngo natwe tuzaba tukugarukiye, and we come back to you. ngo tugarurire ibihe byacu Bring back our older bibe times, nk'ibya kera. and let them be like older tugarure times. ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Bring back our older times. mwibuke ububyutse bwabanjeho. Remember the revival which started. ababwiwe amakuru y'ububyutse bw'igahini mu Rwanda, If people could talk about the revival of ababwiwe Gain amakuru y'ububyutse bwa Azusa Street muri Amerika,
If people can talk about the revival of Asosa Street in the US, ababwiwe ubu amakuru y'ububyutse bw'inganji muri Kongo, if people can describe to you how revival took place in Uganda, yabikoze n'ubu ngubu ishoboye kubikora. the one who did it is able to do it Ijambo again. ry'Imana riravuga ngo The Bible says, maze ubwoko bwanjye and if my people bwitiriwe izina who are ryanjye called by my name nibuca bugufi humble themselves, ugashaka mu maso hanjye seek my face, ukihana ibicumuro byabo repent their sins, ugasenga and pray, ngo nanjye nzabumva ni mu ijoro and I will hear them be in heaven, bakiriza igihugu. and I will heal their nation. Gukiza igihugu ni iki? What is healing the Ni nation? ugukiza imitima, It is healing the soul ikazamo urukundo, and bringing love to the ikavamo soul, amacakubiri, removing the ikazamo inyota yo conflicts, gushaka Imana. and let the zeal of the Yeremiya pastor bivuga come neza to the heart. cyane Jeremiah said it ngo well. ntabaza ndagutabara, Call to me and I will answer you. ntabaza ndagutabara. Call to me and I will answer Reka to you. dusengere ububyutse. Let's pray for revival. Mana ishobora byose, Father Lord, turi imbere yawe, we are before you. turimo turavuga ububyutse, We are talking about revival. turimo turabwira abantu ko We are telling people uko that wari uri the same day you are the same, kandi ariko uzahora. and you will be the same. Wowe watanze ububyutse, Will you give revival? wowe wabanye n'itorero ryo mu You byakozwe have n'intumwa, been with the church in the Acts. bikaba mu gihe cy'ububyutse. It lived the time of Wowe revival. wabanye nabo mu gihe cyacu, You have been with people who are ababonye times. ububyutse bwagiye buba muri iki gihugu Those who saw revival which happened in n'ahandi this burimo nation, buvugwa muri iyi and minsi. other places where it's spoken. Dukeneye ububyutse nawe Lord, we need kugira revival ngo imitima yacu ihinduke. so as our hearts may be Mwami, transformed. turabizi neza ko And we quite believe, iki ari Lord, igihe uduhaye that this is our time kugira ngo uhindure byinshi mu buzima bwacu. so as many things can change our lives. Turasengera ububyutse We Mwami, pray for revival, Lord. reka dutangire iri sengesho As we start this prayer, ariko turikomeze mu rugo, and we keep it in our turikomeze mu home. mirimo yacu, Let us keep it at our job turikomeze mu places. byumba byacu, Let's keep it in our rooms. turikomeze mu biganiro Let's keep it as we talk to get kugeza one igihe another. tubonye bibaye. To the time we see its fulfillment. Icyubahiro kibi cyawe The glory belongs to you none n'iteka ryose. from today and forever. Amen. Amen. Murakoze. Thank you.